Milliardärin von Reis Zurück und Findet Tochter Beim, wie sie beide Schwarzen Putzfrau der Nachbaren Essen bettelt. Was sie entdeckt, elicit sie Ridge Show Ren. Victoria Hayes Japanzert SUV 4 Notch in die Garage Rare Beverly Hills Villa als sie as Roti. Schwaches, Ararbers Weinen aus dem Hinterhof. Mit 34 Jahren war sie CEO von Hayes Technologies und ein der reichsten Frauen der Vereinigten Staaten. Victoria hat einen scharfen Instinkt für das Erkennen von Problemen entwickelt. Und dieses Jahr sie aus dem Auto springen, bever der Fahrer überhaupt den Motor ausgeschaltet hat. Was sie sah sie abrupt stoppen, unverhegt die Scene vor ihren Augen zu verarbeiten. Ihre Tochter Emma, nur 5 Jahre alt, died auf dem schmutzigen Boden neben dem Zahn, ihr Dukium Kleinhand durch die Gitterste gestreckt, wohin sie betelti, bit, Frau Rosa, nur ein kleines sie Cake brat. Ich versprech each word Diana net sagen, das sie is mer Giejben haben. Die Putzfrau der Nachbarn ein Schwarz Frau in Ehren 6 Dern, hielt ein Lunchbox mit Tränen. Die Übergesetzt strömten. Mein Gott mich das kann so net weitergehen, wo ist dies Frau, die sich dich kümmert. Emma war nicht wieder zu erkennen. Das Pummelige Strahlendigkeit, das Victoria vor einer Woche verlassen hat, als sie zur Technologiekonferenz nach Tokio aufbrach, sah aus wie ein skeletartiger Geist. Das Designerkleid hing loose in ihrem Dunenkinen Körper. Ihre Weingen waren eingefallen, ihre Augen zu groß forever kaverartiges Jesset. Aber das Schlimmste waren ihr Händen Rippen, die unter ihrer Dunen Blues Sekbar waren. Emma. Victoria Stimm kam als Stickets Flostern heraus, des many Chendret sich langsam als kann nicht sei net glauben was sei herrati, als ihre Augen die ihre Mutter treffen, Zerbrachet was in ihr. Emma versati zu laufen, aber ihre Dunen geben beams zweiten Schritt nach und sie brach auf dem Gartenboden zusammen. Victoria erreichte ihre Tochter in Sekunden und hab sie in ihr Arm. Emma wagweniger als ein Drei Hreiges. Ihr kleinen Arm waren steaky bedeckt mit blasser Haut. Jeder Nochen perfekt sichtbar. Der Gruch war ein weiterer Schock. Die Kleidung des Mundichens war tagelang willig at wochenlang net geüxelt worden. Ist Mama wirklich zurückgekommen? Flausterte Emma ihr Stimme so schwach, dass Victoria sie kaum ren konnte. Oder traum ich wieder. Ich traum so oft, dass du zurückkommst, aber dann watch ich allein in diesem dunklen kalten Zimmer auf. Mein Gott, was ist mit der passiert? Victoria spürt Tränen in ihren Augen brennen, wohin sie des Würfels her ihrer Tochter strichelt. Mo ist Diana, warum bist du so? Diana sagt, du bist für immer weggegangen weil ich so nervig bin. Begann Emily zu weinen. Sie sagt niemand kann ihm bisschen ausstehen das die ganze Zeit nach ihrer Mama wait. Das du mir gesagt hast, ich soll lernen für mich selbst zu sorgen. Frau Rosen inhört sich dem Zahn jesset vor qual versert. Frau Hayes, ich hätte sie für ihren Rufen sollen, aber Diana sagt, sie wollten mit kindischen Unsinn gestuert werden. Sie schluchast. Ich sie die klein Emma seit vortagen auf der Straße wie sie bei den Nachbarn Essen betelt. Dacht ich, es war ein schures Eberhudes sie auf seinem Guegom Chicktig geworden, Victoria spürte wie sich die Welt sie dreht. Wie konnt sie ein CEO, die $1 Milliarden Unternehmen frühhörten mit den größten Investoren der Welt verhandelte, in ihrem eigenen Haus so blind gewesen sehen. Vor 6 Monaten, nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Marcus bei einem Townfall, hat sich Victoria in ihrer Arbeit gest, dem verheerenden Schmerz in Kamen. Der Schmerz über den Verlust der Liebe ihres Lebens mit 33 war unerträglich. Jedes der Villa Marcus in Amen des Büro war arbeitet die Kichi, was sie Sonntags Familien für SDK hatten, das Zimmer, wo Emma Jabern ward. Victoria floh aus dem Haus, als Wuyurard sie vor Geestern flyen, und Emma traumatisiert durch den Tod ihres Vaters, werden die Hinde von Diana Montenegro geleg. Diana war mit Tadalosen Referenzen angekommen. Sie hatte einen Abschluss in Pädagogik, Glonnersendet Empfehlungen von anderen wohlhabenden Familien und sogar ein Zertifikat in Kinderpsychologie mit Spezialisierung auf Trauer. Sie verlangt $8,000 pro Monat, aber versprach total hingab. Ich weiß Gino, wie man mit traumatisierten Kindern umgeht, Frau Hayes, hat sie während des Interviews gesagt. Ich habe meinen Vater verloren als ich in Emmas Alter war. Ich werd mich sie kümmern, als wel sie mein eigen Tochter. Wie Tourette Victoria Gewesen war. Nun de sie Emmas skeletartigen kleinen Körper hielt, erkannt Victoria mitten setzen. Das Zeichen gegeben hat, die sie ignoriert hat. In den letzten Videoanrufen hat Emma immer müde die undistanziert geworkt. When Victoria fragte Erkel Diana. Das Mädchen nermde von den Tagesaktivität sie. Die weit sitzenden Kleider, die Emma bei den Rufen trug. Sie durchläuft einen Wachstumschub. Sag Diana mit einem beruhigenden Lächeln.
Victoria Haiti Gito Jeglot, will see Globen Walt will die Warhit, das sie Ihre Tochter in einem verletzlichsten Moment verließ, Zuschmerzaft war, Setcher zu stellen. Emma, mein Liebe, wann hast du das letzte Mal was Rittiges Jejesen? Frag Victoria unversuchi, des Zittern ihrer Stimme zu kontrollieren. Des Amdi Chendat Lange nach, als wie Rias Shore sich zu erinnern. Ich denk gestern Morgen hat Diana eens die us ke altes Braten mein Zimmer gelegt. Sie hielt in kleinen Augen verlalten sich mit Angst. Aber sag nicht, das ich is gegessen habe Mama. Sie sagt ich muss lernen Essen zu kommen, will fet Kinder haf signed an niemen sie mag. Victoria spürt ein so intensiv what, das sie zu zittern begann. Aber den fließt die Emma was, das Blutje frieren ließ Mama. Diana macht die ganze Zeit Fotos von unserem Hasen spricht mit einem anderen Telefon in einer Commission Sprech. Und manchmal kommen fremde Männer, wenn du nicht da bist. Sie nehmen die schönen Sachen mit. In diesem Moment traf Victoria Hayes eine Entscheidung. Diana Montenegro hat sich die falsche Person zum Angriff ausgesetzt. Victoria war nicht nur ein verletzlich Witwe. Sie war ein der mächtigsten und bestvernetzten Frauen des Landes. Und nun war all dieser Einfluss all des Geld, all dies Kontakt auf einziges Zahl gerichtet worden our Leben volsneg zu ersteren, aber zuerst musset sie Ihre Tochter retten. Frau Rosa, sagt Victoria, ihre Stimme nun fest unkontrolliert. Denke dass sie sich mein Emma gekümmert haben, könnten sie einen Krankenwagen rufen, und nennen sie niemandem, dass ich froh her also Wortet zurückgekommen bin, besonders nicht Diana. Die Putzfrau nix sofort verstand, dass was sehr ernstes passierte. Hören sie auf den Krankenwagen Warteten, hält Victoria Emma in ihren Armen und Kayusit wiederholt die kalte Stern ihrer Tochter. Mama ist jetzt her, mein Liebe. Und ich verspreche, dass dies Busi Frau der nie wieder wetten wird. Niemals weiter. Was Victoria noch nicht wusst war, dass Diana Montenegro nicht nur ein Nachsignani war. Sie war ein professionell Kriminell, die in den letzten 10 Jahren Dutzende von verletzlichen Familien zerstört hat, ein Raubtier, das sich darauf spezialisiert hat, wolle ben witwen mit jungen Kindern zu identifizieren, sich in ihr Leben einzuschleichen, alles zu stellen was sie konnte und zu verschwinden, bever sie entdeckt wird. Aber diesmal hat Diana einen fatalen Fehler gemacht. Sie hat verlig unterstellt, where Victoria Hayes war, und bald war die ganz Welt Gino wissen, was für ein Monster Diana Montenegro wirklich war. Denn die best reich du word nicht nur sehen, dies Frau ins Jaffe Engnis zu schicken. As hu word sehen, fentlich Jeeds verbrechen Jeedelo Jeed Family aufzudecken, die sie zerstört hat, secher zu stellen, dass sie nie wieder einem kein Schaden count. Wenn dies Jessica von Verrat und direkt Ticket hers Berhart hat vergessen sie nicht, den Kanal zu abonnieren, herauszufinden. Wie ein Enfi verheerende Entdeckung zu einer nadenlosen Jad worden Warjudid, die des ganz Landskakieren Warjurdi. Den manchmal ist der schlimmste Fehler, den ein Krimineller machen kann, sich mit der falschen Person anzuliegen, besonders wenn dies Person unbegrenzt Ressourcen hat und nichts mehr zu verlieren außer der Tochter, die sie fast verloren hat. Im Krankenhaus best Titen die de Rosie, was Victoria bereits in Arem Herzen wusst. Emma war schwer unter und hurt, kritisch dehydriert und hate spüren von Beruhigungsmitteln und Blut. Das Klimen hat in 6 Monaten 8 Kilogramm verloren, fast 40% ihres idealen Chiroperjuits. Frau Hayes, sprach Dr. Peterson der Chefarzt für Pädiatrie, mit einer Stimmvoller professioneller Besorgnis und etwas anderem, kaum verhaltener Emperung. Emma wird sofort ingewiesen. Das Niveau der Vernakelsagung her ist kriminal. Ich wird das Jugendant und rufen Mamusen. Victoria nickte wohin sie immer noch Emmas kalte Hand hält, die endlich Friedrich schlief zum Mal sieht Monaten und wir Infusion in Angesglassen. Tun sie was nun tigis Doktor. Aber zuerst muss ich alles wissen Jeeds Detail. Der seht ihr die Testergebnis mit einem grimmigen Ausdruck. Wir haben Benzodiazepin in ihrem System gefunden. Das sind schwer Beruhigungsmittel wirklich ungeeignet für Kinder. Die Mensch dutet auf Gumshal eigen Gebrauch hin, nicht nur ein einzige Dosis. Victoria spricht way sich gal in ihrer Kieler Hab. Diana hat ihre Tochter systematisch bettet ubt. Wie ein Tier das kontrolliert werden muss. Is jit mir, vor Dr. Peterson fort seklich unbehaglich. Emma hat mir Vitamin Mangel, sich in chronischer Schlafenberung hielt in, spüren die darauf hundeten, dass sie verlange ziter, in kleinen Argumen engespert war. In diesem Moment vibriert Victorias Handy. Es war ein Nachricht von Diana Frau Hayes, ich erratet, sie sind für kommen. Emma hat heute ein dramatische Episode, aber alles ist unter Kontrolle. Kein Sorge no tig, Kinder übertrieben immer, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie spüren, dass ihre Eltern sie vernakelsigen.
Morgen sprechen wir über mein Jalzer hung. Schließlich ist der Umgang mit einem Problem kein ein Mensch Zeus tlicher Arbeit. Die Sticket dieser Nachricht war beeindruckend. Diana glot wirklich. Sie hatte die komplett Kontrolle über die Situation. Das Victoria nur ein weiter Reach emotional Geberchain Witwe war, die sie unbegrenzt manipulieren konnte, was für ihn fataler Fehler. Victoria antwortet mit Kalkulator, Runetrelich, Diana war sprechen morgen personlich. Ich habe viel Fragen darüber, wie sie sich Emma Geek. Haben die Antwort kam binnen Sekunden. Ich bin froh, dass sie endlich mein Hardarbeit anerkennen. Emma ist sehr herausfordernd, aber ich habe es geschafft, sie zu zusammen. Ich meine zu helfen. Bis morgen, Zeman. Das Wort halte in Victorias Geist wie ein Schuss nach. Diana hat gerade schriftlich gestanden, dass sie Emma wie ein Tier behandelt, das sie hemmet werden muss. Victoria ließ Emma unter der Obhut einer privaten Krankenschwester, die sie sofort einstellt. Niemand sonst wie ihr Tochter, euer direktes Ostamung Berhen, unkurt nach Haus Zurück, die Japanzerte SUV vor durch die Straßen von Beverly Hills, wohin sie Daniel Chun ihren Sicherheitsdirektor des Unternehmens, anrief. Daniel, ich brauche ein komplett durch Chung Mains Hauses. Sicherheitskameras, Mikrofon, Handy, Tracker, alles technisch möglich, jeden Zentimeter des Agentums in den letzten 24 Stunden zu dokumentieren. Frau Hayes, ist etwas passiert? Sagen wir in fact, ich habe entdeckt, dass ich ein Schlange unter meinem Dach leben habe. Und dies Schlange wird herausfinden, dass sie sich des falsche Opfer ausgesetzt hat. Als sie 200 morgen zu Hause ankam, fan Victoria was, dass sie Fleur stoppen ließ. Die zum Hauptschlafzimmer, dem Heiligtum, das sie an Marcus Gietel hatten, stand einen Spalt offen. Sie hat dieses Zimmer seit ihres Manns Tod nicht betreten. Es war zu heilig zu schaumersaft. Sie drog die Tür langsam auf. Diana war drinnen lag auf dem King-Size, Bett trug eins von Victorias Benkleider in ein $15,000 Valentino. Sie macht Selfies für Instagram, posiert mit dem Schmuck. Den Marcus für Emma hinterlassen hat, über das Bett verstritt y Village Requisite in eins Fotoshootings. Neben dem Bett stand ein Flash 1996 zu Margox Wayne. Ein der Flashen. Die Marcus Verbesender Anlässe aufbewahrte, Wort von über $10,000 Warhablier, das Glas mit rotem Lippenstift befleckt. Victoria zog Handy heraus und macht Foto nach Foto in absoluter Still. Diana war so in ihrer narzisstische Aufrung vertieft, dass sie die Anwesenheit ihrer Chefin nicht einmal bemerkt. Dan sah Victoria die Bildunterschriften die Diana postete, lebe des Leben des du verdienst. Wenn du gut in dem bist was du tust, kommen die Bellenungen natürlich. Feinluxusselben her voll Greich Frau für Beverly Hills Lifestyle, in den Kommentaren fragten Follower lebst du in dieser Villa. Diana Anorgea ist sehen zu Haus. Hat hart gearbeitet, all das zu erreichen. Victorias Purate wie etwas in ihr Zerbrach, nicht sondern Kristallklarensglassenheit. Diana Vernacle sicht an Mischandelt Natner Emma. Sie let ein falsches Leben an Nuts die Identität, das heißt das Leben, das Victoria und Marcus zusammen aufgebaut hatten. Schweigen kart Victoria in den Fleur Zurück und schickt die Fotos in ihren persönlichen Anwalt zusammen mit einer Infection Nachricht, beraten sie als vor. Werfangen morgen an. Dan ging sie auf zu Emmas Zimmer, dem echten Zimmer, wo ihre Tochter schlafen sollte, das Diana aber in etwas verwandelt hat, was Victoria in die Zwang. Die Tür war von außen mit einem Drahaken verslassen. Als sie es endlich schafft, sie zu öffnen, traf sie der Geruch wie ein Schlag, ihren Schimmel verzweiflung. Das Zimmer war zerstört. Die Doyernde eins mit bunten Wanmalereien von Prinzessinnen Geschmacke die Marcus mit so viel Liebgemalt hat, waren fleckig und schmutzig. Das Kinderbett des Emma Vorjaren entwichen war Zurus K, aber ohne Matratz nur ein Stehkarkarten am Boden. In der Eck fan sie ein Burlbensket, das hers brach ein Schussjachtel, in der Emma Siyuki alten Brots versteckt, ein Plastikwasserflasch, die sie offensichtlich im Bad fällt, wenn sie konnte an Signungen, Dutzende von Signungen. Victoria habe ein mit zitternden Adenen auf. Es waren sie und Emma, die sich in den Hand hielten mit einer riesigen gelben Son oben, in kindischer Handschrift mit schiefen Buchstaben, Mama, komm bald zurück. Ich bin stark. Ich schaff das. Ein in der Zeichnung seht ein dunkel gestalt mit langen Herren Diana, mit einem riesigen Mund voller straffer Siegern. Den bestanden Mauer Order, die Emma Roslich gelernt hat, Frabasi, ich habe Angst, Victoria fotografiert als akribisch. Jedis Buistike jeden Buis für die Eschlol, durch die ihre Tochter gegangen war. Hinten im Schrank fan sie etwas, das sie den Adam und haltenlich klein versteckt Kameras. Diana hat Emma gefilmt, des Leden des Kindes aufgezeichnet. Telefon klingeltes war Daniel. Frau Hayes, wir haben den ersten Scan beendet. Sie müssen das sofort sehen.
20 Minuten später war Victoria im Büro und saß sich die Aufsichtungen und die aus dem Citra-System geborgen wurden. Das Diana dacht sie das dektiviert, das aber tatsächlich nur zu Cloud, Servern umgeleitet wird, die sie nicht kannte, die Bilder waren verheerend. Diana, die immer ansri und sie ihnen nutzlosen Parasiten nannte. Diana, die das kein Zwang Medikament zu nehmen wiederhend immer wenig betellte. Diana, die immer als Strafe Fufures weinen stundenlang in einem dunklen Raum inspert. Aber das schlimmst war das Video von Diana, wie sie am Telefon auf Spanisch mit jemandem sprach. J.A. Dies Herr ist fast buried. Nach 2 Monate Conditionierungen se werden null Widerstand haben. Riechi Witwen seinem Infaksten, so verloren in a rare eigenen Trauer, das sei next bemerken. Victoria stoppt die Aufsichtnung. Blut war kalt geworden, aber ihr Verstand war nicht klarer gewesen. Diana war nicht nur ein Schleicher Nanny, sie war ein professionelles Raubtier. Und Emma war nicht ihr erstes Opfer. Victoria hat kein $2 Milliarden Firma Ajabat, indem sie nicht oder emotional war, sie hat bei null angefangen. Die Tochter von Einwanderern, die erst in ihrer Familie, die aufs College ging, die 3 Jobs hat, would ren sie Ingenieur was in am MIT studiert. Als Investoren über sie lachten, will sie zu jung und zu weiblich war, ein Technologiefirma zu leiten wient sie nicht. Sie zerst ruht sie mit unwiderlegbaren Ergebnissen. Marcus pflegt zu scherzen, dass sie einen Corporate Killer Modus hat. Den Moment in Verhandlungen, wenn Victoria aufrot zu Cheln und ihre Augen kaltweiß stahl wurden. Das war der Moment, in dem jeder im Raum wusste, dass das freundliche Gespräch vorbei war. Nun wurde Diana die Zeit von Victoria kennenlernen, und im Gegensatz zu den inkompetent Erfahrungsgriffen die versat hatten, ihren Weg zu cruisen, hätte Diana ihnen viel schlimmeren Fehler gemacht. Sie hat Emma Berhart, Daniel, sag Victoria mit vollkommen kontrollierter Stimme, ich will ein komplettes Dossier über Diana Montenegro. Jeder Farhir Job Jed Adress Jed's Bankkonto und ich will es in 12 Stunden. Wir sein bereits dran Frau Hayes. Unseren, wir haben etwas gefunden. Diana ist nicht ihr echter Name. Es ist Veronica Salazar und sie hat ein Geschichte, die sie dazu bringen wird, sie mit ihren eigenen Nähnden zu wollen. Victoria Chelti Abers war keinen Bollerum in diesem Cheln. Es war des Cheln eins Raubtiers, das endlich sein Boot gefunden hat. Ich werd sie nicht zu Daniel. Ich werd etwas viel Schlimmers tun. Ich werd sicherstellen, dass sie nie wieder ein Families ersten kann. Und wenn ich mitfertig bin, werd Diana Montenegro oder war auch immer sie wirklich ist, die Gnade eins Infikentodes betteln. Was Diana nicht wusste, was sie sich in ihren narzisstischen Plänen nahe vorstellen können, war, dass Victoria nicht nur ein verletzlich Milliares Witwe war. Sie war eine Frau, die ein Imperium aufgebaut hat, indem sie Menschen zerste rate. Die ihre Intelligenz und Entschlossenheit unterschieden. Menschen, die weitmächtiger und vorbereiteter waren als Diana. Und nun war ihre Jed Ressers dieses Imperiums jeder Kontakt. Jed und sie Macht und Einfluss, die Victoria besaß. Auf ein einziges Ziel gerichtet wurden Diana für Jed Tredny jeden Albtraum, jeden Moment des Terrors Bieseln zu lassen, den Emma Durchlet hat. Die Reich ward methodisch sein. Sie mordi verheeren sein. Sie wurde vollkommen legal, aber absolut destructive sein. Den Victoria vor langer Zeit gelernt, dass die best Reich nicht illegal oder gewalttätig ist. Es ist sein fein zu fendlichen Bispielen de Fair zu machen, was passiert wenn man die falsche Person angreift. Es ist sicherzustellen, dass die ganz Welt Genoes was für Monster sie wirklich sind. Es ist, jede Konsequenz ihr Wall erschienen zu lassen nicht ihrer. Und wo hören Diana betrunken in Victorias Bett schlief, ihre gestohlenen Kleidertrug logen in sozialen Medien postet, hat sie keine Ahnung, dass die in chasten 48 Stunden sie von einer selbstbewussten Raubtier zu einer verzweifelten Butte verwandeln werden. Victoria blickte aus dem Büro-Fenster auf die Lichter von Beverly Hills, die in der Dunkelheit blitzten. Draus in Diana wahrscheinlich nach von neni chasten Opfer, neni chasten Betrug. Aber drinnen bot Victoria die perfect Fall. Und dies Fall war be mit einer Kraft zuzuschnappen, die nicht nur Diana Skakieren Wuredi, sondern das ganze Land. Victoria verbrach die Nacht damit, Schmers in chirurgische Strategie zu verwandeln. 6 Salader Morgens war Kriegsraum versamilt Dre Private Detective, Personlicher Anwalt Marcus Chun und CNN Investigative Journalistin Jennifer Brooks. Wir haben 5 Familien gefunden, die in den letzten 8 Jahren Opfer von Diana waren, Verkien diet der Letende Ermittler. Emmer des Gleichmuster. Wolle Bend Witwen, traumatisiert Kinder systematischer Diebstahl. Jennifer stellt ihr Kamera ein. Victoria, mit ihrer Erlaubnis wollen wir das live machen. Nicht nur Diana Entlarven, sondern das ganz Netzwerk. Victoria nickt. Ich will, dass die ganz Welt zuziet,
Du Henderson watched Diana and Victoria's bed off on Strecht sich als gereerter Platz. Sie schickt ein Nachricht, guten Morgen, Frau Hayes. Kellen wir heute über die Gehaltserhöhung sprechen. Schließlich fordert die Betreuung der problematischen Emma Zeus tlich hingib. Abregens ist sie gestern wieder weggelaufen. Dies Kinder seien so dramatisch, Victoria lasses mit einem kalten Eldschelm. Diana glot wirklich, sei hätte gewonnen, mein Herren, sagt Victoria zum Team. Diana word heute 1500 Herr sein, über ihre Gehaltserhöhung zu verhandeln. Zu dieser Zeit werden wir versteckt Kameras haben, Police in Position and Allier verheeren Opfer virtual and Wesend. Marcus Chunla Chelt, sie word hierenchen undenken sei tot die Control, unlivim nationalen Fernsen and Handschellen Heinosten. Aber Daniel der Sicherheitschef bracht etwas vor, das alles verandert. Victoria Diana arbeitet nicht allein. Wir haben ein Netzwerk von 12 Frauen entdeckt, die gleichzeitig verschiedenen Städten operieren. Und das Schlimmste, hielt in, sei dokumentieren alles in geschlossenen Gruppen verkaufen Videos der Ledenden Kinder. Victoria word quar perlich UBEL. Emma war nicht nur ein Opfer. Sie war wer. Wir haben den Server gefunden. Vor Daniel Fort. Hat Videos von Emma beim Weinen hungern Betten. Diana verkauft Jeeds Video für $500. Victoria's what kristallisiert sich zu absoluter Entschlossenheit. Sei wuwerdi nur Diana's erste Rennen, sei wuwerdi des Gesamtnetzwerk vernichten. 1400 hielt Victoria die Arrogantest Nackert von Diana. Ich bin hier. Ich bin in a Rembed an Trager Parfum. Ich habe es mir überlegt. Ich will $15,000 pro Monat oder ich hoder Press YCM Vernacle Sagen. Ich habe compromitti rendi Fotos von sie entscheiden. Was Diana nicht wust war, das Jeeds Wort Jeed drohung auf Jeziknet Word und in Geno 47 Minuten live Bertragen Worden wie wordy. Victoria Jing langsam die Trinetter unfan Diana de we see selfies im Wohnzimmer macht und Emma Schmucktrug. Diana, sagt Victoria mit to Dlitcher Ru. Wir memu sen über hier Zukunft sprechen. Oder Vilmeberieren Villagen Mangeldaren. Diana lacht selbstbewusst. O Frau Hayes, sie verstehen endlich wie die Dinge laufen. Großartig. Lassen Sie uns dann mein neuen Betting Ungen besprechen. Victoria Lachelt Abras war des Ocheln eins Hayes Momenti vor dem Angriff. Ja Diana. Lassen Sie uns Geno das besprechen. Und ich bin sicher die CNN, Kameras werden es lieben Jeedsekund dieser Verhandlung zu dokumentieren. Diana's Lecheln schwankt. Kameras? Welch Kameras? Das war der Moment. Als die Lichter Angingen an Kamerateams, Polize beamtet an auf dem großen Bildschirm im Zimmer führen Frauen enthalten. Diamantguter der Kinder die Diana vor Emma gefaltert hat. Diana word bleach wie ein Laken. Und die verheerenst Fall die Beverly Hills gealed hat, war de sich live auf Sendung zu Schleiß, in un net nur ein Kriminell zu erste Rennen, sondern in ganzes Netzwerk von